Hello and welcome back to Cool English with Ilham. Relative clause gives us essential information about the person or thing we're talking about. It's also important to avoid repetition, especially in conversation. So if you are ready, let's get started. In this video I'm going to explain relative clause. في هذا الفيديو غادي نشرح الأسماء الموصولة. We use relative clause to define a person, a thing, or an animal. It gives us information about the person, the thing mentioned. Relative clause كتعطينا جملة استفسارية على الشخص، الشيء أو الحيوان. relative clause كنستعملوها بهو، whom, which, whose، أيضا that, when, where, why. We use who and whom to talk about people. كنستعملو who و whom اللي كنهضرو على الأشخاص، إنسان عاقل. Example: Ahmed is my best friend, he is an actor. So he refers to Ahmed. Ahmed helped Amal. She is blind. She refers to Amal. The difference between the use of who and whom is that we use who when we have a subject case, whereas we use whom when we have object case. الفرق بين استعمال ديال who و whom: كنستعملو who ملي كنبغيو نهضرو على subject case الفاعلية، في حين أن كنستعملو whom ملي كنهضرو على المفعولية. Example: Ahmed is my best friend, is an actor. So he refers to Ahmed, which is subject case, so we replace it by who. Whereas Ahmed helped is blind, so Amal, it is object case, so we have to use whom. كنستعملو who ملي تكون عندنا الفاعل، وكنستعملو whom ملي كيكون عندنا المفعول به، ولكن أيضا نقدروا نستعملوه في المفعول به هو، ولكن ما نستعملوش whom في الفاعلية. We can use also who in object case, but we cannot use whom in subject case. Now, which is used when we want to talk about objects or things. I work in a factory. It employs 500 people. Example: I work in a factory. So factory here is impersonal, so we have okay to use which or that. كنستعملو which ملي كيكون عندنا الغير العاقل، عندنا factory هنا غير عاقل، دونك غادي نغومبلاسيوها ب which. Another example: the laptop which or that I bought last week has been damaged. Whose refers to the person that some things belong to. It is used instead of possessive adjective my, your, his, her, its, our, your, their. كنستعملو whose باش كنبينو ملكية ديال الشخص، الحاجة اللي كيمتلكها الشخص، وكنستعملوه مع الضمائر المتصلة. Example: حسن الفت is a great humorist. His sense of humor is exceptional. حسن الفت whose sense of humor is exceptional is a great humorist. بالنسبة لهنا ما كنهضروش على الحسن الفت، كنهضرو على روح الفكاهة ديال حسن الفت. إذن شي حاجة اللي كيمتلكها حسن الفت. There are other relatives, for example that can be used for both person and object. Also we can use when for time. Example: spring is the reason when I'm happy. دونك نقدروا نستعملو when بالنسبة للتوقيت الزمني. فصل الربيع هو الفصل اللي كنكون فيه سعيدة. إذن when هنا كتعود على فصل الربيع اللي هو توقيت زمني. We can use also where to refer to a place. Example: that's the school where I studied. where كنستعملوها
المكان. أيضا why كنستعملوها السبب أو reason علاش كنستعملو هذه. why can refer to reason. This is the reason why I apply for this job. We have to distinguish between defining and non-defining relative clause. For defining relative clause, it gives us essential information, whereas non-defining relative clause, it gives us additional or extra information. For defining relative clause, it cannot be removed without changing the meaning, whereas in non-defining relative clause, it can be removed without any changement. Example, the boy is a thief. Now here, we need defining relative clause to identify the boy we're talking about. Now here it is essential to write who is wearing red jacket, whereas in non-defined relative clause, Amel is pregnant. Now here we understand and we know whom we're talking about. So, is my best friend is an additional information. We can use non-defined relative clause between two commas, whereas non-defined relative clause, there are no commas. This is in written. In spoken, there are no pauses in defined relative clause, whereas non-defined relative clause, there are pauses. بالنسبة لdefined relative clause و non-defined relative clause كاين واحد الاختلاف. defined relative clause كنستعملو واحد الجملة اللي هي مهمة كتعطينا واحد جملة تفسيرية. مثال هو is wearing red jacket هنا مهمة بزاف لأن the boy ما نعرفوش على من كنهضرو، في حين أن non-defined relative clause who is my best friend هاد الجملة هذه اللي هي زائدة لأن المعنى كتامل، حيث أمل معروف على من كنهضرو. بالنسبة إلا حيدنا who is wearing red jacket هنا كيختل المعنى. علاش؟ لأن محتاجين هاد الجملة التفسيرية باش يكتمل المعنى وباش نفهمو على من كنهضرو. في حين إلا حيدنا who is my best friend هنا المعنى ما كيختلش. علاش؟ لأن كنعرفو على من كنهضرو. بالنسبة ل defined relative clause ما كنديروش two commas، في حين non defined relative clause كنديرو two commas بمعنى الفواصل. فهذا في الريتن. في spoken ما كنوقفوش في ال defined relative clause في حين أن كاين توقف في non defined relative clause. Example, the boy who is wearing red jacket is a thief. هنا ما وقفناش، في حين أن في spoken نقدروا نقولوا Amal who is my best friend is pregnant. Now I summarize this rule for students whose English is poor. بالنسبة للتلاميذ اللي ما كيفهموش مزيان نعطيكم واحد ديزاستيوس اللي تقدروا تخرجوا بها وتنفعكم في امتحان. Now when we have a personal noun verb we use who. When we have personal or pronoun we use either who or whom. Impersonal verb we use which or that. Personal impersonal noun we use whose. بالنسبة هاد لي زاستيوس كتنفع بزاف التلاميذ اللي عندهم صعوبة في اللغة الإنجليزية، حيت كيعطيكم نقاط الحذف وخصكم تعمروها. تردوا البال، عندكم اسم عاقل وعندكم فعل غديروه، اسم عاقل واسم عاقل ولا ضمير غديروهم ولا هو، اسم غير عاقل وفعل غديروا which، اسم عاقل ولا غير عاقل ولكن كاين النو سيتادير مصدر غدير whose. Example, Ahmed is my best friend is an actor. Now here we have Ahmed who is. Here we have Ahmed which is personal noun. We have is which is a verb so we have to use who. بالنسبة لاحظوا هاد الإكزامبل عندنا أحمد اللي هو personal noun وموراها فعل غنديرو هو. نفس القاعدة اللي عندكم هنا، عندكم personal noun verb هو. Amal, Ahmed helped is blind. Here we have to use whom or who. Amal, whom Ahmed helped is blind, or
who Ahmed helped is blind. Now here we have personal noun. Personal noun we use whom or who. لاحظوا أن عندنا أمل اللي هي اسم عاقل ومورها أحمد اسم عاقل. دونك هنا عندكم اختيار ديروا whom ولا who. We have personal noun or pronoun we use whom or who. I work in a factory employs 500 people. Now here we have factory in personal noun and employs verb. We use which. لاحظوا أن factory جماد و employs فعل غنديرو which. In personal noun verb we use which. هنا عندنا جماد وفعل غنستعملو which. حسن الفد sense of humor is exceptional is a great humorist. حسن الفد personal noun يقدر يكون هنا personal impersonal noun. So we have here حسن الفد personal noun sense noun we use whose. Here we have حسن الفد personal noun and the noun we use whose. Personal impersonal noun whose. Now let's practice. This is National Exam 2017. Fill in the gap with the appropriate word from the list. Now we have when, who, whose, what, which. Amina was in France. Her brother got married. Now here Amina was in France the time when her brother got married. So here we have time. So we have to use when. It's Mr. Clark will give a speech at the opening ceremony. Now we have Mr. Clark personal noun and we have verb. So we have to use who. بالنسبة للناشونال اكزام 2017 عندنا الاختيارات عندنا when, who, whose, what, which. بالنسبة لأمينة كانت في لافرانس الوقت اللي خوها تزوج. دونك هنا غنشوفوا الوقت غنديروا when. الجملة الثانية عندنا مستر كلارك ويل وديجا عطيتكم لي زاستيوس ملي تيكون عندنا personal noun verb كنديرو هو لأن البيرسون. This is National Exam 2016. محا الحسين everyone calls him the maestro died in February 2016. We have multiple choices whose, whom, which. محا الحسين is personal noun and we have everyone which is pronoun, so we have to use whom. Now we have محا الحسين died in February 2016. Everyone calls him, so we have محا الحسين and him which is object case, that's why we use whom. عندنا محا الحسين اللي هي اسم عاقل وعندنا everyone اللي هو ضمير، داكشي علاش غنديرو whom. بالنسبة محا الحسين وعندنا him اللي هي object case بمعنى مفعول به. 2018 this is check-up exam دورة استدراكية. We have Moroccan NGO often help villages suffer from poverty. Villages is impersonal noun, suffer is verb. That's why we use which. بالنسبة لهذه الجملة هذه عندنا villages اللي هي اسم غير عاقل وعندنا السفر اللي هو فعل غنديرو which. في الأصل ديالها Moroccan NGO help villages ولا they suffer from poverty. That's why we use okay which. Thank you for joining me. See you inshallah in next video.